早速ですが、まずは Nintendo Switch で発売するタイトルをご紹介します。こちらをご覧ください。Hola, Sinpon. Me llamo Lecturita y soy especialista en leer textos en voz alta, entre otras cosas. Sinpon. A ver. Hoy estoy aquí para presentarle al mundo el juego Rhythm Paradise Groove. Sinpon. Sí, este juego tiene buena pinta. Paradise Groove. Parece Playing this game is pretty simple. como un WarioWare. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Ah, es Find como un your WarioWare, flow, pero, and you'll be able to feel the rhythm. pero basado en el ritmo. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. Ya, vale. 2, now. 2, Vamos a ver 3, si hay- now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, The kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. Ah, modo historia. Finally, you're awake. go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to Ah, sí que beat está haciendo como una monsters. especie de RPG interesante. Cast a fire spell with Bueno, para darle un poco más de BA, rejugabilidad. and a healing spell with Y B bueno, down es un poco A, más de appeal. B down A, like that. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. It's time for the Who's Got Rhythm quiz Depende de show. cuánta importancia tenga, a lo Plus, mejor there es are even interesante. more rhythm Para games in the jugar. lineup. Enjoy all of this while playing solo. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. Beep. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Vale, también tiene juegos multiplayer. Emily got the snack. Sí, esto es como un juego para abrir. There are over Es un juego 30 interesante. cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends Es como when un party game, pero un poco más de nicho. Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Sí, este es Switch como- July 2nd. Pre-orders Uno are de- available now o on juego de apertura Nintendo de libro. eShop. ご覧いただいたリズム天国ミラクルスターズは Nintendo Switch のタイトルですが、もちろん Switch 2でもプレイいただけます。 A ver. 発売までもうしばらくお待ちください。ここからは Nintendo Switch 2または Switch 2と Switch の両方で発売するタイトルをご紹介します。ヘッドラインをご覧ください。 Koizumi, ahí está. Master the way of the sword. A ver. ¿Qué es esto? Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the Sword Play Action series, is Juego de slashing onto piperos. Nintendo Switch 2. Piperos. Edo era As the Kyoto PlayStation. has been overrun by monsters Tienes known a- as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove Miyamoto. himself beyond measure. Parry, Dietas. deflect, Repel, dietas. and the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. As fates intertwine, will you cut down those that stand in your way?
Onimusha, Way of the Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Your unwritten epic begins. Dragon's Dogma 2 Dark Arisen is heading to Nintendo Switch 2. You are the Arisen, a hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In this expanded version of Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan, seek out spoils, then appraise them to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure. From a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spellcasting. Choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive monsters, you can climb them to strike their weak points. Fighting alongside your pawns is key to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2 Dark Arisen launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Otherworldly endeavors await in these games. Hola, Fel. Earth has been driven to the brink of annihilation by mysterious life forms called the Nativi. Right now I'm reacting to the Nintendo Now, Direct. join Eve on her mission I wanna to come back to save making humanity YouTube videos and I reclaim want the to planet. stream. This is my first Engage in stream, high-speed combat so that I'm focuses on not the timing. most Then find comfortable your streaming opening right now, and but strike. you know, Defeat enemies to acquire I'm new trying. skills. I want to make Then a new series strategically where I deploy them stream, to fit the situation. me playing, you know, any kind of video games, Can you maybe save even some humanity chess games, and then make a reclaim huge Earth for compilation, humankind? edit it, Stellar and Blade upload it to my launches YouTube on video. Nintendo Switch 2 this year. Blast off in the 2-player co-op adventure Orbitals. Protect your home Bueno, sigo in an reaccionando al Nintendo expedition Direct. across the galaxy. There are many interstellar areas to explore. Melt ice to make a path. Juego, bueno, Activate devices in time with the beat. en general hay dos tipos de Escape juego, from incoming tres tipos de enemies juego and more. en los Nintendo Directs. Brave the dangers ahead in your Están voyage through the stars. los piperos, Two los players juegos de can also piperos, work together locally or online using GameShare. los juegos indies, Work together o sea, and es overcome antiguos juegos the de la eShop, crisis of the cosmos. y luego están los Orbitals juegos grandes, launches los juegos exclusively on nintenderos, Nintendo Switch 2, September 3rd. esencialmente. Pre-orders begin later today A ver, de on vez en cuando Nintendo cae un juego de eShop. pipero, pero muy raramente. Journey through the Rayman! dreams in this bold reimagining of Rayman Legends. When a shadowy villain starts spreading corruption, Legends. it's up to Rayman and his friends to leap, He jugado glide, el- and punch their way Tengo el through Rayman Origins en charming la and Wii. colorful worlds. Ride Nunca llegué a dragons jugar across al realms. Legends en la Switch, pero ya Dive into debería. 4 new musical stages and enjoy more added content. Entonces esto Up to es 4 players can go Como- out on a limb in local co-op. como un Wii You U can port, also pero play a con- revamped version of Kung Fu using GameShare más locally cosas. or online. Rayman Legends Retold launches on Nintendo Switch 2, October 1st. It's a great day for Vamos. a big walk. Get lost with friends in this online co-op walking and talking adventure. Otro juego Set indie. off through a peaceful world, brimming with challenges, No puzzles, suelo jugar and muchos lots of indies, no suelo things to jugar muchos discover. videojuegos en general. O sea, suelo jugar más o menos las... Enjoy the sights and sounds Dos o as tres you work cosas grandes que together suelen to hacer find your way Nintendo. around. Use all sorts of tools to stay in touch. Can anyone hear me? And figure out new methods of Pero este juego communicating if you're in a pinta pickle. mejorado. Thank you. They might even be a little unconventional. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or steal something from a friend and kick it into the ocean. Wait. You know, the usual stuff. No You sé can also si... use mouse controls
or hang Vibeo out del with todo friends con el using estilo artístico, la cross-platform verdad. play. After No me all, disgusta. spending quality time together is the best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, August 4th. Season the Pixel seas. art. A ver de qué va. ¿Yoyos? No. Build your very own floating restaurant with the Straw Hat Crew. ¿Cómo se llama? Cook up recipes with Sanji. Craft the menu. Decorate it to your liking. No sé. Then serve your customers as you run the restaurant. By Eso es searching for como- and collecting ingredients, you'll expand your menu Como offerings. un papas burguería, Use pero devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. pixel Or art y whip con modo up RPG. tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Me gustan los juegos de cocina, estaría bien. Over 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Mesa. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet, sailing onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 23rd. Pocopia. Que se viene update. DLC. A ver qué le pasa en Pocopia. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. By using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Qué guay. Plant grass. Build structures. No, digo que este And juego ha sido un expand éxito. your towns underwater. La crítica. This free update is scheduled to release A in ver, August yo todavía no tengo una 2026. Switch 2, pero tipo, no sé, And there's como en Animal more. Crossing. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo eShop. Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Part 2 Interesante. and Part 3 will launch at a later date. Look out for more Esto es como details in the future. el Breath of the digo, el Breath of the Wild. Esto que tiene va por partes. Vale, bien. Pocopia, sí, no hay mucho más que decir. Pokémon Animal Crossing. ¡Manaphy! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, 無料アップデートと有料のダウンロードコン pensé テ a lo ンツ mejor に venía よ algo って de Winds and Waves, pero 新た no. な世界が広がるココアポケモンをお楽しみに。続いては Que こちらを hype ご la 覧ください。 generación 10, pero no. This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Daxian, plays host to the heroic games, the winner Fire. of which is granted one wish. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. The story revolves around four heroes. Alucard. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned father. Dietrich, a swordsman ever on the hunt for a stronger foe. Theodora, a queen seeking to fulfill the O sea, esto es long-held como el dream Three of her Houses. homeland. And No, Lita, no sé, no me a gustó. Probé el musician Three Houses with y her no me gustó sights mucho. set on revenge. A lo mejor que fui con una Guide mentalidad whichever un poco character you choose to victory A lo mejor le as daría la they oportunidad weave al their Fire own Emblem, pero- unique tale. Como que no soy muy fan de los Between RPGs matches, you can strengthen your medievales, forces in ¿no? different Con ways. Soy en general Hone muy your fan de los techniques at the juegos training bajos. grounds
Ese del Super Mario, por ejemplo. I'm figuring it out. Recruit new allies. Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. Entre que el How you spend modo de your combate free es muy time is up to you. aburrido y que la historia se toma a sí mismo muy en serio. Combat takes the form of turn-based tactical No sé battles. si es mucho para mí. Consider your weapon's range Pero bueno, es buen juego. and your unit's strengths on the Ya pinta ser un battlefield. juego, solo que no para mí. Plus, No sé, each of si the tengo- 4 main characters comes with their own special techniques. Sean muy pocos juegos algo By y using quiero these comprar uno, techniques to the no. fullest, you O sea, si might tengo turn ganas, the me tide of battle. Pero bueno. Rejoice with me at the advent of the Pero tengo underworld. pendiente el Dragon Quest, no sé. You look upon the promised one O sea, seguramente juegues antes que Fire Emblem. and guide the living to salvation. Y quizás Earthbound. How did it feel? To upheave the world. Ay, ¿qué haces ahí, Socis? ¿Qué haces ahí, Socis? Deberías estar en Smash. En el Final Smash de Darkest Bayern. dark. Hablando de Smash, ojalá esté Smash en este direct. Es como mi juego más favorito de todos los tiempos. ファイアーエンブレムパンチ先行 A の ver, 発 no 売日 creo que は vaya a estar, pero 9月 imaginas. 17日です。通常版の他にさまざまな特典がセットになったご覧のラクザコレクションも発売しますのでお楽しみ Se vale soñar, ¿no? に。続いてヘッドラインをご覧ください。 A ver. Welcome to the next level Muy a of mi pesar ninja me he enterado de battles. los leaks, de las filtraciones. Y sé que es muy probable que se venga un remake de Ocarina of Time. Rayos. Igual, lo siento mucho, pero es que... The first part of Ninjala 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. Lo siento, no volveré a hacer eso. After accidentally breaking a forbidden seal, Y bueno, lo que he you're pensado de este stranded juego. on an uncharted planet. Ah, da igual. Overcome the dangers lurking here to safely Bueno, el daño return ya to está Earth hecho. in this Voy a open pensar, world action mientras adventure. que sale este juego indie. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. El juego parece interesante, ¿no? Es como el Sonic You Frontiers. can also pero blow a me bubble ha to salvado. float in the air. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer No, eso que me to chew recuerda. through tough battles. Me recuerda el The Ninjara. first part of Ninjala 2, The Uncharted Planet, Ninjara. launches exclusively El on juego Nintendo ese de- Switch que es que 2 era muy parecido a next Splatoon. spring. The DK Challenge Es el barrels Donkey Kong in. Arcade. Estos juegos Coming to míticos. Nintendo Switch Vamos a hacer Online on hablando. Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Take on challenges across Ooh. many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. ¡Qué guay! By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. ¡Qué guay! Esto es para los fans de los retos. Try out ones geared for beginners, or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. Nintendo le está dando DK cariño a la Challenge can be DK. accessed via the Nintendo Switch Online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to barrel through these limited time challenges from tomorrow until September 1st. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Bros. Is breaking through. Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Bros. Twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. O sea, es como un pequeño evento.
What? From the creators of Vampire Survivors. 領域展開 The latest game from the makers of Vampire Survivors, Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon, casts a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. At the start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Interesante. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, Recuerda algo, including no me ones that acuerdo. hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, interesante, or pero- go it alone against Sí me computer-controlled recuerda un juego opponents. Flash, pero no sé. Exorcise A lo mejor sí curses, que- dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 this year. Interesante. Are you up for the challenge in these games? A ver. Brutal, Dark Souls. unforgiving battles storm onto Ah, Nintendo a lo mejor Switch se hace Dark 2. Souls. In a forsaken world, a looming darkness Lies of P. devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Ah, sí, la de los Dark Souls. Ah, no, Lies of P. Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio Ah, in bueno. Lies of Ya me lo he P. spoileado, el Lies of P. In a city under siege, el video de you Javier must Nato. fight rampaging mechanical puppets and seek the cause of this upheaval while confronting your Un own video de humanity. Javinator. Take de on Lies of enemies P. using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on Nintendo Switch sí, 2 DLC, August sí, no sé. 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. The most recent entry in the legendary Devil May Cry series Devil May is Cry. slashing its way onto Nintendo Switch 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons El hack and and epic slash. bosses. Pull off stylish attacks, Esto es dodges, referente a and que Dante va a estar en combos Smash with your X. vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 Pero no era frames per motosierra. second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as Guitarra battle eléctrica tracks, motosierra, character estaría guay. colors, and Devil Breaker weapons por for lo que viene Nero are siendo- included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2 June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for Okay. some runaway ninja named Oh, Kisuke? I still have some unfinished business in this world. Está bonito el juego. I shall make him pay. Let's show him we farmers have spirit. Está bonito el estilo You're sentencing me artístico. to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Tiene buena pinta, pero ¿por qué mostráis todo menús? Revenant blades. Mostrar algo de gameplay. Tiene buena pinta el juego. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade sí. Chronicles games are incoming. Ah, guay. All 3 games run at 60 frames per second, with 4K Aunque no se resolution in joda, TV güey, mode experiencia or de- Full HD in handheld mode. Preferiría un In-game 2 a cutscenes 60. also have enhanced resolution and frame rate. Not only Es verdad. that,
DLC. But you can travel on a high-speed vehicle in the first game. Control blades to fight mercenary squad battles in the second. Un pequeño extra. And put your strength to the test against waves of enemies in the third. Porque la gente que se lo compró seguro. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. Nah, pero esto es para fans de los juegos. Sí. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. Mira, la lista de RPGs, ¿verdad? The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. ゼノブレイド3タイトルにスイッチ2エディションが登場します。 Xenoblade está ok. それぞれに新たな遊びが追加されますので、ぜひ No me ご期待 disgusta くだ la さい。 raza de lo poco que he visto. そして新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章を Ah, nuevo Xenoblade. Guay. アニマは世界の源であった。水も火も風も Oye, ¿cómo trabajan los demonios? 世界を構成する Ya si trabajas en así, los 大 que 地を流れるアニマが van a 形 ser を変えたも las の enormes. そして戦いを決するの Ah, は perdón, いつもアニマとその力を自在に振るう騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ晶石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。 Suena muy mal decir que esto se parece al Fire Emblem. O sea, yo veo esto sin contexto y que esto es Fire Emblem. Pero no, es definitivamente... 今日の訓練は実戦を想定してのものだ。力の使い方、なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業で、奪われた側はどう思うんだろうな。真実見つけてみない？信仰を失った人の魂をドラゴンの炎で浄化することで罪が贖われる。稲田貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。定石なしで騎士の力。生と死全てはアニマと共にある。 O sea, los fans de Xenoblade están como que sí, tenemos un remix y tenemos juego nuevo, pero... Hay como 3 franquicias de RPGs que me interesan jugar antes. Y yo sí juego un RPG en absoluto, o sea... Me da un poco igual. 行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。そこで人々は知ることに破れた神の恨みが未だ晴らされてはいないこと。 Génesis, guay. A lo mejor es importante para el lore o algo así. Yo qué sé, es Xenoblade. Alguien me habrá perdido la cabeza. ノブレイドジェネシス。本作ではどのような物語が描かれるのか、続報をお待ちください。続いては、A ver. ¡Vamos! Nintendo Switch Sport. Welcome to Woohoo Island, home to all kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort. The latest game in the series. ¿Cómo es esto posible? Use the Joy-Con controllers as rackets. ¡Vamos! ¡Vamos! Nintendo Switch Sports Resort. Sports to choose from, all with intuitive motion controls. Let's go over them. Punch, Vale, boxeo. guard, counter, and outmaneuver for the knockout in Vamos, vuelven a boxing. Woohoo Island. Nada, todo el fandom. Make quick shots to keep Todo el your fandom opponent de on their Confeso nos toes. levantamos. In table tennis,
Let's go. Aim for the center of the target Pero a ver deportes and nuevos, let ¿no? Por that arrow favor. fly. In Y que no sean archery, como el fútbol, que sean un enjoy rallies poderío, por with favor. different types of shots Danos in Wii Sport tennis. definitivo. Let's go. Bump Bueno, Set. vuelve de Switch and Sports. spike in volleyball. Roll the ball straight or Ah, give it habrá a más de spin 16 to deportes, strike ¿no? big in bowling. Dribble, pass, and shoot to score in basketball. Adjust your shot's power, Vale, sí, todos estos son then de Switch swing your Sports. club in golf. Y en juegos anteriores. Battle with one thumb to hand your opponent a defeat in thumb wrestling. Ride through the course using mouse controls in skate. ¡Qué buena pinta! Steer with handles and coast along the waves Es como, in como, power cruising. como esto de Wii Fit. Tilt the controller and fly around freely Buah. in prop plane. Nah, ya estoy contenta. Ya estoy contento. Plus, you can warm up for these sports with jump rope. You can create Nah, and ya play estoy as a contento. Ya sportsman tengo un juego bueno. or me character. Más por la nostalgia que por otra cosa, porque ya sabes. Ya no son como los viejos tiempos en los que jugaba Wii Sports, pero bueno, con mi familia y todo eso, pero Enjoy por lo menos me playing alegro all que haya kinds un of juego de sports Wii on Sports, Nintendo por Switch fin. 2. Nintendo Switch Sports Resort launches exclusively on Nintendo Switch 2 October Bueno, 22nd. supongo que verá por fin Pre-orders jugarlo. begin later today Sean más on tiempos. Nintendo eShop. ¿Cuándo cae? Pre-orders Perdón, begin later today on Nintendo. がスイッチ2に登場します。収録スポーツを全てご覧いただきましたが、せっかくなので新種目グリズモをプレイしてみたいと思います。 Before the match, Guerra de let's pulmones. go over the rules. No estamos Hold hablando down del your skate, opponent's que es thumb lo for 3 más- seconds, and you'll win. Guerra de pulgares. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. No, es más You'll interesante el need deporte. this to claim victory. Pero es como... グリズモよろしくお願いします。 O sea, parece entretenido durante 5 minutos, ¿sabes? Es como... よろしくお願いします。 Como que solo hay una posible situación, ¿sabes? A diferencia del tenis, por ejemplo, que hay más situaciones. ああ、ブレイクされました。これはよし。うん、見つかりました。あ、よしよしよしよし。ああ、またブレイクされちゃいました。こうやって Esto de 最高。 recordar... ちょっと軽く汗かいてきましたね。A ver, a ver, a ver. よし、なんか光ります指が。あ、指が光って爪が大きくなった感じ。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、余計なことに来る。 Oye, 大丈夫です。 esa te pinta durar un rato, a ver. ですよ。 Eh, 取っちゃったな。 es que temo que este juego sea un poco repetitivo. El skateboard sí tiene muy interesantes, tío. Poder ir a pie y poder ir en vuelo. 弾かれま A し ver, た a ね。 ver, a ver, a ver. 動画sobre más grande y pesado. やられちゃいました。任天堂スイッチスポーツリゾートの発売ま A で ver, los もう Missing しばら sí く ser protagonistas, pero... Yo, chico, no se le puede pedir ヘッ peras. ドラインをご覧ください。 Pero bueno, yo estoy contento. Survive a land ruled by Ya nos ha dado dragons. uno para los Nintenderos. The world of RuneScape Ahora comes bueno, to que dan cosas. Nintendo Ah, Switch RuneScape. 2. An ancient RuneScape. power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. RuneScape es Explore un a land MMORPG infused with en línea magic en el que tú escribes tus and propias uncover historias sin lost limitarte a secrets seguir un on your camino journey perfecto. to Explora un face the amplio mundo Dragon sin... Queen. In this cuando es un survival MMORPG. crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Vamos. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets,
and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. RuneScape, bueno. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Vamos a ver. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Party Land. Esto es como los juegos de la Wii. Join the party with over 40 character-themed minigames and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, Nintendo Switch Resort, and so much more. Hello Kitty Party Land launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 29th. So let's get down there and finish the job. Nuevo juego de Star Fox. Blast off será el for remake adventure across the de Lilac Star system Fox with 64, Fox ¿verdad? McCloud and his crew. A battle for the fate of the El galaxy remake del remake begins. del remake. Star Fox launches on Star Nintendo Fox. Switch 2 June 25th. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Mira, Star Fox no ha muerto. Hope resonates within the crystals. Disculpa, he liberado mucha energía con Nintendo Switch Sports Resort, pero bueno. Ahora claro, hay que siempre se Este es un juego muy relajado. Dragones. Get ready for the first Final Fantasy game in HD Final 2D, Fantasy. Final Fantasy Resonance. This is Lapis, a Square sigue haciendo vast sus world remakes. that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Brandshelf, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to algo de take down fanservice. monsters. Ay. Can you Tenemos de uncover vuelta the Cloud. truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Tenemos acabo de Final Fantasy. Final Fantasy Resonance launches on Nintendo Switch 2 Es que ese and juego Nintendo era Switch en October Final Fantasy 22nd. A weird, whimsical world is waiting. Otro juego majo. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance. By using Piku's surprising abilities, help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Pikuniku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Juego majo. A ver. Prepare for Dragon Quest. an all-new monster-filled adventure. Vale, bien, esto sí está bien. Sí tenía pensado jugar al Dragon Quest 11 dentro de poco. Es como el próximo RPG feminista. Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There they gain the power to turn ¿Por qué? Porque es como un RPG pero muy majo. O sea, mira, los diseños son majos. O sea, parece interesante, ¿no? Podría probar el Dragon Quest 11. Si me gusta, y si no, pues mira.
al siguiente de la lista, lo ponen en los próximos 5 años. And that's not all. Synthesize 2 monsters to create more powerful allies. Good joke. Now, take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters, the Withered World. Huh. About time you got here. What? A ver, ¿qué es esto? Ah, Das Bloods. Ahora sí, venga. Vamos. Sí, esto es Dark Souls. Upon the ancient blood sovereign's honor. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here. Worthy spirit. Por ahora está haciendo buen directo, la verdad. Había un juego que... Joder, pero muestra algo de gameplay y... From Software, por favor. Vale, eso está bien, está bien. Pero tío, yo no sabes tirar como 3 teasers. いかがでしたか？続いてはお宝ハントに繰り出すあのタイトルの続報です。Splatoon! Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? That's you. Let's call this handy youth the Mechanic. The 4 of them are using the hideout ship as the handy youth as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Alright, time for a quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. Why? The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the Exploration Bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the Mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. And in the smart device app Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! Tengo el Ultrasol, el Espada, el Escarlata. Splatoon Raiders ですが、Toca pillarse la segunda versión. Yo tengo un mando de Splatoon, un mando pro. No sé si servirá para eso. Vamos a ver más jueguitos.
Plantas versus Zombies. ¡Ah! ¡Toby Fox! ¿Del Tarón 5? Jueguito. Tendré que volver a jugar del Tarón, lo dejé en el capítulo 2. Eso está guay. Awaken your power. Tiene color el juego. Shout out Toby Fox. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. There are monsters roaming this world, as well as other candidates, and strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantazio, launching on Nintendo Switch 2, November 12th. Campanilla eso. Minecraft. Explore, survive. ¿Qué pasa en Minecraft? A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Yay. Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. What will you create next? A ver, es lo mismo, esto es el Minecraft, ¿sabes? Es un juego de cubos. Launches on Nintendo Switch 2 this year. Está bien. Metal Gear. Montaje. Creo que esta música tiene copyright, pero bueno, me da un poco igual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Me pueden tirar el directo? Bueno. Me da igual. Pondría música de Pokémon, pero qué pereza. Para la próxima vez tengo una playlist preparada, lo prometo. Venga, para el próximo directo me hago una playlist de Pokémon, he pensado. Y la pongo ahí de fondo. Sí, eso. Metal Gear Solid. Tomb Raider. Buena musiquita, fuera bromas. Solo que por eso tiene copyright. Oh, Fines Fuera, fin 3. Me suena este juego de... Mr. D, ¿vale? Pero con animales. Final Fantasy XIV Online. El MMORPG del Final Fantasy. The battle of light and darkness approaches. A ver.
filled with memorable adventures. 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. A bundle with all 3 compilations, Kingdom Hearts Collection 1 through 3, also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. Okay. この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。No, Kingdom Hearts 4. Pues habrá gente flipando ahora mismo. Pero en la lista de RPGs Kingdom Hearts está relativamente bajo. Kingdom Hearts 4, la gente habrá perdido la cabeza aquí mismo. Solo Kingdom Hearts. Es que para mí Kingdom Hearts es impresionante que es Kingdom Hearts. Ay, es solo está en Smash Bros. No sé, me da un poco igual. Pero ahora sí tiene buena pinta el juego. Uf, qué buenos gráficos, no irónicamente. Disponible para Nintendo Switch 2 en la fecha de lanzamiento. ¿En qué fecha de lanzamiento? El último jueguito. Buen directo, fuera bromas. Cero caídas de remake, ¿no? Ay. ¿No? Sí, es Zelda. Okay. Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings of supreme divinity. Sí, es el remake de Ocarina of Time. Ay, cómo odio los leaks, madre mía. Within it, Cómo odio las an ancient filtraciones. solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. Pero bueno. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a Bueno, ya he jugado Ocarina of Time, o sea, tampoco es para tanto el remake, pero bueno. innocent lives in these woods. Lo podré volver a jugar. There was one particular boy who did not have a fairy. A ver, no me lo pasé del todo, llegué hasta justo antes del templo del agua. Es que no encontré las botas esas de metal que te dejaban libre. Tenía lo de respirar bajo el agua, pero no tenía las botas. Qué guay. Yay. Zelda の伝説、時のオカリナが Qué guay, Nintendo cómo odio las Switch 2で手に入りま filtraciones. す。詳細については A ver, es que me timaron el mismo árbol, que me dijo que era un vídeo de especulación y valor de las 本 filtraciones. 日の Nintendo Direct は以上です。ご視聴ありがとうございました。 Bueno, gracias, Koizumi te llamas. Ya, ¿cómo te llamas? Muchas gracias. Buen direct, la verdad, me ha gustado bastante. Y bueno, ahí está. Me ha gustado bastante. Mi favorito ha sido el nuevo Wii Sports. Y vamos a ver si puedo encontrar algo nuevo.
Pero ha estado bien en general, ¿no? Ha habido como muchos juegos. El Deltarune también, Deltarune ha estado bien. Y el Ocarina of Time, pues bueno, tampoco es como el juego que más me apetezca jugar ahora mismo. Kingdom Hearts tenía buena pinta. Ha habido varios juegos majos. Me he perdido el Mario Wonder. ¿En serio me he perdido el Mario Wonder? ¿Lo he visto y se me ha olvidado por completo? Qué raro. Hasta 4 personas pueden jugar juntas en una misma consola. Tienes a tu disposición 17 atracciones de manera diferente. ¿Cuándo ha pasado esto? Antes del Pocopia, qué raro. Bueno, me he perdido el inicio, pero bueno, da un poco igual. Bueno, poco más, ha estado bien el directo. Adiós.